Okay, next chapter, physical applications of derivatives. What is the velocity? The rate of change of displacement s with respect to time. The rate of change of displacement s with respect to time. So that is the formula. So rate of change of displacement లో మార్పును ఇక్కడ velocity అంటాం. సో ఫార్ములా ds by dt అంటే differentiating with respect to function s అని మీనింగ్. సో v is equal ds by d theta. Very important formula. V is equal ds by d theta. Next formula, acceleration. The rate of change of velocity with respect to time. అంటే velocity లో మార్పును ఇక్కడ ఏమంటాం యాక్సిలరేషన్ అంటాం. a is equal d by dt of ఇక్కడ ఫార్ములా a is equal dv by d theta. a is equal dv by d theta, change of velocity. This is called acceleration. a is equal d by d theta of v value how much? ds by theta. Velocity and formula ఏంది ఇక్కడ ds by d theta. So velocity లో అప్లై చేస్తున్నాం ds by d theta. So d into d అంటే d square s by dt square. So differentiating with respect to again differentiating with respect to t. సో దీన్ని మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ చేస్తే యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెలాసిటీ v is equal ds by d theta and acceleration a is equal d square s by dt square or dv by d theta. So very most important formulas. Okay, right. So next topic, rate of change. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? Consider a function y is equal to f of x. ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తున్నాడు y equal to f of x. When x equal to a, x value a అయితే y is equal to f of a అవుతుంది. అంటే x replace a. So when x value substitute చేస్తే y equal to ఏమవుతుంది? f of a. When x equal to a plus delta x a plus delta x ప్లస్ ఏం రాస్తున్నాం అంటే a రిప్లేస్ a plus delta x తీసుకుంటే f of a plus delta x వస్తుంది. అంటే దిస్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y. అప్పుడు ఏమవుతుంది? f of a plus delta x minus f of a. అంటే దీంట్లో నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. y ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే f of a plus delta x minus f of a చేయాలి. అదే విధంగా చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x ఈస్ సో a ప్లస్ డెల్టా x మైనస్ a అంటే x లో చేంజ్ అన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ రెండు a ప్లస్ డెల్టా x మైనస్ a. y లో చేంజ్ అన్నప్పుడు f ఆఫ్ a ప్లస్ డెల్టా x మైనస్ f ఆఫ్ a. సో a ప్లస్ డెల్టా x మైనస్ a ప్లస్ a మైనస్ a క్యాన్సిల్ అయితే డెల్టా x మిగులుతుంది. ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ y డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ x. చేంజ్ ఇన్ y అంటే ఎంత? f of a plus delta x minus f of a by delta x at x equal to a తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చేంజ్ ఇన్ y by చేంజ్ ఇన్ x. దట్ ఈస్ ద రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ f of a plus delta x minus f of a by delta x at x equal to a. ఓకే, రైట్ డౌన్. So next, limit x tends to 0, limit apply చేస్తున్నాం. f of a plus delta x minus f of a by delta x, that is called f dash of a. This is called derivative of with respect to x and meaning. So dy by dx equal to f dash of x రాసుకోవచ్చు. Represent the rate of change of y. This is called represent the rate of change of y. Formula dy by dx is equal f dash of x. ఓకే, డెరివేటివ్ చేయాలి అని మీనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఇక్కడ నోట్ వెలాసిటీ ఫార్ములా v is equal ds by dt. s అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఇవ్వచ్చు. యాక్సిలరేషన్ a is equal d square s by dt square. అంటే దీనికి అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేస్తే s a వస్తుంది. a is equal d square s by dt square. ఓకే, రైట్ నౌ.
Exercise 1 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అప్లై చూద్దాం. A particle is moving along a line such that S is equal 1 by 3 t cube minus 3 t square plus 8 t plus 5. Function ఇచ్చినాడు. S means displacement. S in feet, t in seconds. Find its velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. T value to substitute చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ s వాల్యూ ఇచ్చాడు అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. సో గివెన్ s is equal 1 by 3 t cube minus 3t squared plus 8t plus 5. What is the find out velocity at t is equal to 2 seconds? Velocity formula, velocity, first one how to find out velocity. What is the velocity? The rate of change of displacement. That is the formula ds by dt. ds by dt. d by dt of 1 by 3 t cube minus 3t square plus 8t plus 5. So, 1 by 3 constant, d by dt of t cube minus 3 constant, d by dt of t square, 8 constant, d by dt of t plus 5 constant, d by dt of 5. So 1 by 3 d by dt differentiating with respect to t, t cube చేస్తే ఏమొస్తుంది 3t square minus 3 t square చేస్తే 2t plus 8 t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. ఓకే t క్యూబ్ చేస్తే 3t square minus 3 t square చేస్తే 2t plus 8 t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. సో 3 remove. So t square minus 3 2 ja 6t plus 8 1 ja 8 plus 0. This is called velocity. This is called velocity. So velocity at, what is the condition? Velocity at t is equal to seconds అన్నాడు. అంటే t వాల్యూ 2 seconds ను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎందులో అంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో t వాల్యూ 2 అప్లై చేస్తాం. 2 స్క్వేర్ minus 6t, 6 into 2 plus 8. 2 square value 4 minus 6 2 ja 12 plus 8. 4 plus 8, 12 minus 12. So velocity at t seconds is equal, velocity at t seconds, 2 seconds is equal, velocity 0 వచ్చింది. Next we have to find out acceleration. First ఇచ్చిన ఫంక్షన్ s equal to 1 by 3 t cube minus 3t square plus 8t plus 5. So differentiating with respect to t అంటే ds by dt. d by dt of 1 by 3 t cube s value substitute చేస్తున్నాం minus 3t square plus 8t plus 5. 1 by 3 constant, d by dt of t cube minus d by dt of t square plus 8t, d by dt of t plus 5, d by dt of 5. t cube చేస్తే 3t square minus 3 t square చేస్తే 2t plus 8 t చేస్తే 1 plus 0. 3 remove, t square minus 3 2 ja 6t plus 8 1 ja 8. క్వశ్చన్ లో velocity at t is equal to seconds అన్నాడు. సో velocity at 2 seconds, velocity at time t is equal to 2 seconds is equal to 0. So t value to substitute చేయాలి. 2 square minus 6 into 2 plus 8. 2 square 4 minus 6 2 ja 12 plus 8. 4 plus 8 12 minus 12 0. Velocity at time t is equal to 2 seconds. Next find out acceleration. Okay, right. So next one find out acceleration formula. The rate of change of velocity, that is means dv by dt. d by dt of, what is the value of v? v value t square minus 6t plus 8. So velocity direct గా v ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ తెలుసు v ఈక్వల్ టు ఎంత ఇక్కడ t square minus 6t plus 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. t స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత 2t minus t చేస్తే 1
కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0 2t minus 8 ఇది కూడా acceleration at this is the acceleration at t is equal to seconds is equal value substitute చేస్తాం 2 into 2 minus 8 4 minus 8 that is the value minus 4 so acceleration at time t is equal to seconds is equal minus 4 is equal minus 4 right feet for second square units feet for second square feet for second square units next second problem homework same a particle is moving along a line such that s equal to t cube minus 9t square plus 24t minus 18 so find its velocity and acceleration at 3 t value and 3 seconds formula ds by dt is 3t square minus 9 into 2t plus 24 into 1 minus 0 t cube చేస్తే 3t square 9 constant t square చేస్తే 2t 24 constant t చేస్తే 1 constant 0 so at t equal ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 3 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం 3 into 3 square minus 18 9 to 18 into 3 plus 24 so వాల్యూ వస్తుంది అదే విధంగా యాక్సిలరేషన్ ఏం చేస్తాం dv by dt ఇక t వాల్యూను ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డిఫరెన్షియేటింగ్ చేస్తాం t వాల్యూ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకే డూ హోంవర్క్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం okay next problem a particle moves such that s equal t cube plus 5t minus 2 at what time acceleration b equal to 12 condition ఇచ్చినాడు acceleration 12 అయితే what time t find out చేయాలి అంటే time find out చేయాలి acceleration formula ఏంటి dv by dt is equal to 12 మళ్ళీ v value formula ఏంటి ds by dt సో ఇవన్నీ find out చేయాలి is equal to 12 condition acceleration ఇచ్చాను ఫస్ట్ given s equal to t cube plus 5t minus 2 first differentiating with respect to s t so that is meaning velocity v is equal ds by dt so d by dt of s t cube plus 5t minus 2 t cube చేస్తే 3t square 5 constant t చేస్తే 1 constant అని చేస్తే 0 3t square plus 5 1 5 t cube చేస్తే 3t square plus 5 t చేస్తే 1 constant అని చేస్తే 0 3t square plus 5 1 5 సో వెలాసిటీ వచ్చింది రెండో కండిషన్ యాక్సిలరేషన్ అనుకోవాలి సో ఎందుకంటే t వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి or t is equal సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి వాల్యూ లేదు ఆ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాడు సో యాక్సిలరేషన్ small a is equal acceleration small a is equal dv by dt d by dt of what is the value of v 3t square plus 5 3t square plus 5 so 3 constant t square చేస్తే 2t constant చేస్తే 0 3 2 ja 6t but condition of what time అన్నాడు this is the acceleration given acceleration small a is equal ఎంత ఇచ్చాడు 12 unit for second square అంటే ఏ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ 6t equal to 12 t is equal 12 by 6 t is equal to 2 seconds at what time 6 1 ja 6 2 ja at what time is considered t is equal 2 seconds is considered okay right next
The law of the motion of a particle along a line is S is equal t cube minus 9t square plus 24t minus 8. At what instance the particle comes to rest? What is the condition? Okay, displacement ఇచ్చినాడు. What instance means ఏ టైంలో the particle comes to rest. ఏ టైంలో పార్టికల్ అనేది కమ్ టు రెస్ట్ లో ఉంటుంది అంటే ఒక వస్తువు రెస్ట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే వెలాసిటీ ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ కండిషన్ ఈస్ వెలాసిటీ ఈస్ జీరో. అయితే విచ్ టైం అన్నాను. సో కండిషన్ రాసుకున్నాం. గివెన్ S is equal t cube minus 9t square plus 24t minus 8. So what is the condition? The particle comes to rest position. The particle comes to rest. That is meaning velocity is zero. Velocity v is equal to 0. What is the velocity? Change of displacement. ds by dt value 0. d by dt of what is the s value? t cube minus 9t square plus 24t minus 8 is equal to 0. t cube చేస్తే 3t square minus 9 constant, t square చేస్తే 2t plus 24 t value చేస్తే 1 constant 0. t cube చేస్తే 3t square minus 9 t square చేస్తే 2t plus 24 t చేస్తే 1 constant చేస్తే 0. నెక్స్ట్ 3t square minus 9 2 ja 18t plus 24 equal to 0. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నిట్లో 3 కామన్ ఇవ్వచ్చు. 3 కామన్ ఇస్తే 3 1 ja 3 అంటే 1t square, 3 6 ja 18, 3 8 ja 24. స్ప్లిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. 1 into 8 ఫస్ట్ t square కోఎఫిషియంట్ 1 కాన్స్టాంట్ అండ్ 8. 1 8 ja 8. ఏవైనా 2 నెంబర్స్ అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 8 రావాలి. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 8 రావాలి. అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మిడిల్ లో ఉన్న టర్మ్ రావాలి. మిడిల్ టర్మ్ ఎంత? -6. సో సింపుల్ గా 2 4 జా చేస్తే 8, -2 -4 చేస్తే -6 సరిపోతుంది. అంటే 1t స్క్వేర్ అంటే 1 -2t -4t plus 8 equal to 0. రెండిట్లో కామన్ t -2 -4 కామన్ చేస్తే t -2. ఈ రెండిట్లో కామన్ t తీస్తున్నా t -2 -4 కామన్ చేస్తే t -2. సో t -2 into t -4 equal to 0. t -2 is equal 0, t is equal 2. So t -4 equal 0, t is equal 4. అంటే t is equal 2 seconds లైనా కావచ్చు ఆర్ 4 seconds లైనా ఆ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది? రెస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. 2 seconds అయినా పట్టొచ్చు లేదా 4 seconds అయినా పట్టొచ్చు. ఓకే రైట్. ఓకే ఇక్కడ 3 1 జా 3, 3 6 జా 18, 3 8 జా 24. అన్నిట్లో 3 టేబుల్ కామన్ ఉంది. వెలాసిటీ 0 తీసుకోవాలి బికాజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ కమ్స్ టు రెస్ట్ పొజిషన్ కనుక. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A particle is moving along a line such that s is equal t square minus 6t plus 8 t in seconds. Find the acceleration of the particle or the instant where the velocity is 0. Condition ఏమి ఇస్తున్నా అంటే velocity value 0 అయితే find the acceleration అన్నాడు. So given s is equal t square minus 6t plus 8. What is the condition? That is velocity is 0. What is the condition? Velocity is 0 is given. What is the given? Given velocity is 0. Velocity formula ds by dt is equal 0 condition ఇచ్చి find the acceleration అనుకున్నాడు. velocity నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చేసాం.
d by dt of s value t square minus 6t plus 8 is equal 0. t square చేస్తే ఎంత అవుతుంది 2t minus 6t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. 2t minus 6 is equal 0. 2t minus 6 అవతలకి వెళ్తే plus 6. So t is equal 6 by 2. 2 1 ja 2 3 ja 2 1 ja 2 3 ja. T value 3 seconds. Time, what is the time? 3 seconds వచ్చింది. So what is the find out? Acceleration. Acceleration. Small a is equal formula dv by dt. dv by dt. d by dt of what is the value of v? Velocity. Okay. d square s by dt square చేయాలి యాక్చువల్లీ తీసుకుంటాం 2t minus 6. ఇక్కడ v is equal to how much is taken? S equal to t square minus 6t plus 8. So velocity v equal to ds by dt. d by dt of s t square minus 6t plus 8. t square చేస్తే ఎంత 2t minus 6t చేస్తే 1 plus 0. Finally 2t minus 6 రాస్తాం. 2t minus 6. This is the velocity. Velocity is 2t minus 6. So మళ్ళీ again differentiating చేసినాం. t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. The acceleration at t is equal 3 seconds is 2. So d by dt of v value 2t minus 6 substitute చేస్తాం. 2 t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. So finally acceleration a is equal at what instant in t equal 3 seconds అప్పుడు a వాల్యూ అవుతుంది ఇక్కడ 2 అవుతుంది. a వాల్యూ 2. సో యూనిట్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. యూనిట్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Second problem of B. Next question. A particle moving along a line such that s equal t square minus 6t plus 8. Find the velocity and acceleration at t is equal 2 seconds. This is the first question. Velocity find out cheyali, acceleration find out cheyali at t is equal 2 seconds vada. Rendo condition also find initial velocity. What is meaning of initial velocity? Initial velocity is the time is 0. Time ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ? t value 0 చేయాలి. ఓకే ఫైండ్ అవుట్. ఫస్ట్ s equal to t square minus 6t plus 8. ఫస్ట్ velocity. Velocity find out చేయాలి. ఫార్ములా v is equal ds by dt. d by dt of t square minus 6t plus 8. t square చేస్తే 2t minus 6t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. 2t minus 6. This is the velocity. Velocity at how much time? 2 seconds. So 2 into 2 minus 6. 4 minus 6 how much? Minus 2. The velocity v is equal how much is taken? Minus 2. Unit for second తీసుకుంటాం time. Unit for second. Next acceleration. Acceleration small a is equal formula dv by dt. So d by dt of what is the value of v? V value 2t minus 6. 2t minus 6. 2 into t value 1 constant చేస్తే 0. So acceleration a value అంటే ఇక్కడ 2. Unit square. Unit for second square. Unit for second square. ఇంకా అయిపోలేదు. To find initial velocity. To find initial velocity, that is t value 0 seconds. Time ఎంత తీసుకోవాలా? 0 seconds తీసుకోవాలా. Velocity already find out చేసినాం. ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 2t minus 6. So t value 0. 2 into 0 minus 6. 0 minus 6 అంటే minus 6. Minus 6 unit for second. Initial velocity అన్నప్పుడు time is equal 0 తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. v is equal 2t minus 1. ఆల్రెడీ
వెలాసిటీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం 2t minus 6 వచ్చింది t వాల్యూ 0 2 into 0 0 minus 6 unit for second okay write down okay next very most important very important a particle moving along a line according to the law S is equal to 2t cube minus 3t square plus 15t plus 18t is seconds. Find its velocity when its acceleration is 0. Velocity find out cheyali. Acceleration value is 0 ichcharu. Okay. First velocity find out chesdam. Given S is equal t cube minus 3t square plus 15t plus 18. So find velocity. Velocity v is equal ds by dt. d by dt of 2t cube minus 3t square plus 15t plus 18. 2 t cube cheste 3t square. t cube differentiating with respect to t. t cube cheste 3t square minus 3 t square cheste 2t plus 15 t cheste 1 18 is the constant what is 0 2 t cube cheste 3t square minus 3 t square cheste 2t plus 15 t value 1 constant 0 2 3 ja 6t square minus 3 2 ja 6t plus 15 this is the velocity condition. So what is the find out? What is also given condition? Acceleration is 0. Acceleration is 0. 0 ichchesam condition. Acceleration value 0. Okay, a value 0. A value formula dv by dt is equal 0. d by dt of what is the value of v? 6t square minus 6t plus 15 is equal 0. 6t square value 2t minus 6t value 1 constant 0. 6t square derivative cheste 2t minus 6t cheste 1 plus 15 constant term cheste 0. 6 2 ja 12t minus 6 equal to 0. 12t is equal 6. t is equal 6 by 12. t value how much? 6 1 ja 6 6 2 ja 12 1 divided by 2 seconds. t value time వచ్చింది 1 by 2. Find its velocity. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి t value మనకు కావాల్సిన వెలాసిటీ వస్తుంది. సో రిక్వైర్డ్ వెలాసిటీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t value 1 by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే రైట్. Required velocity at t is equal to 1 by 2 seconds. So v equal to already find out chesam 6t square minus 6t plus 15. v at t is equal 1 by 2 second is equal to t place time value 1 by 2 whole square minus 6 t value 1 by 2 plus 15. 1 by 2 whole square means 1 by 4. 1 square and 1, 2 square and 4. So 6 into 1 6 by 2 plus 15 cancellation 2 3 ja 2 2 ja 4 3 1 ja 3 3 by 2 minus 2 1 ja 2 3 ja 3 by 1 ante 3 plus 15 3 by 2 plus 15 3 ja 50 plus 15 minus 3 plus 12 big number symbol తీసుకోవాలి. So cross multiplication 3 by 2 plus 12 and 12 by 1 రాసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్లీ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ 12 2 ja 24 plus 3 27. So 3 plus 24 by 2 cross multiplication 27 by 2 unit for second velocity. So initial velocity required velocity at t is equal to 1 by 2 second is 27 by 2 unit for second or ఇంకో రానంటే
2 1 ja 2, 2 3 ja 6.5, 13.5 unit for second version correct. So 2 the division చేసుకోవాలి. 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, taking the point, 2 5 ja 10, 30.5 unit for second. Okay, right. Third problem. A stone projected vertically upwards moves as per the law S equal to 100t minus 6t square, where S is in feet తీసుకోవాలి and t in second. Find the greatest height reached. Greatest height reached means ఒక వస్తువుని కింద నుంచి పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోటు ఆగిపోతుంది, అంటే వెలాసిటీ అనేది జీరో అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక స్టోన్ వేశారు, ఎక్కడో చోట ఆగి మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చేస్తుంది, అంటే అక్కడ వెలాసిటీ అనేది ఉండదు, వేగం అనేది తగ్గిపోతుంది. సో గివెన్ రైట్ డౌన్, గివెన్ S is equal 100t minus 6t square. Okay, next, so initial velocity, so initial velocity ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v అనేది 0 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ? వెలాసిటీ v ఈక్వల్ ds by dt is equal 0. d by dt of 100t minus 6t square is equal 0. t చేస్తే ఏమొస్తుంది 1, 6 minus 6t square చేస్తే 2t is equal 0. 100 minus 12t is equal 0. Plus 100 transpose అయితే minus 100. Minus 12t is equal minus 100. t is equal minus 100 by minus 12. Minus minus remove. 4 table. 4 3 ja 12. 4 2 ja 8. 4 5 ja 20. So 25 by 3 seconds పడుతుంది. So approximately 8 point something, 8.3 seconds పడుతుంది. Okay, write down. Okay, so t equal 25 by 3, greatest height, the value of s or t is equal 25 by 3 seconds. ఇందులో substitute చేయాలి from first equation, write down, continue next. Substitute చేద్దాం. s లో t value 25 by 3 minus 6 into 25 by 3 whole square. So 2500 by 3 minus 6 into 25 square. 625 by 3 square అంటే 9. 3 2 ja 3 3 ja 9. 2500 by 3 minus, so 2 5 ja 10. 2 2 ja 4 1 5. 2 6 are 12 by 3. So both are denominator same. 2500 minus 1250 by 3. So finally 2500 minus 1250. 0 10 4 1. So 5. 250 by 3. Final answer S equal to 250 by 3. So distance lo వెళ్తుంది ఇక్కడ 250 by 3 distance. Okay, feet అడుగుల దూరం వెళ్తుంది. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Okay, next question important. The motion of a particle projected vertically is governed by the equation S equal to 96t 16t square s in meters. Find its initial velocity. Condition 1. Find its initial velocity find out చేయాలి. First condition initial velocity అంటానే
టైం అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0. టైం ఎంత తీసుకుంటా 0గా తీసుకుంటా. రెండోది ఇట్స్ వెలాసిటీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2 seconds. అంటే ఇక్కడ టైం ఎంత పని చేస్తుంది 2 secondsగా చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ ఆల్సో 2 seconds వద్ద యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఎంతవరకు ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ హైట్ attained 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 by it the time taken to maximum height. ఎంత టైంలో గరిష్ట స్థాయి చేరుకుంటుంది, ఎంత హైట్, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ పార్టికల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అన్నాడు, ముందు వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో గివెన్ s is equal 96t minus 16t square. First find its initial velocity అన్నాడు. అంటే velocity. So velocity v is equal ds by dt. d by dt of s value 96t minus 16t square. 96t చేస్తే 1 minus 16 t square చేస్తే 2t. t square చేస్తే 2t. So velocity v is equal 96 minus 16 2 32t. So initial velocity అన్నాడు. Initial first question అక్కడ. Initial velocity, that means at time is taken 0 seconds. So velocity at t is equal 0. t value 0 substitute చేస్తున్నాం. 96 minus 32 into t 0. 96 32 into 0 32 0. 96 unit for second. Unit for అంటే ఇక్కడ సెకండ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన ఇష్టం, ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏమవ్వలేదు. ఓకే, ఇచ్చారు ఇక్కడ మీటర్స్, ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో మీటర్ ఫర్ సెకండ్, యూనిట్స్ ఏమైతే మీటర్ ఫర్ సెకండ్. ఇదో క్వశ్చన్. రెండో క్వశ్చన్, వెలాసిటీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2 seconds. Velocity at the end of 2 seconds. End of 2 seconds. Same. 2 substitute చేయాలి. Velocity at 2 t is equal 2 seconds. 96 minus 32 into t. t value ఇక్కడ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 2. 96 minus 64 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 32 ఇక్కడ మీటర్ ఫర్ సెకండ్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అన్నప్పుడు t is equal 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వెలాసిటీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2 seconds అంటే t is equal 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 32 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. సో ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ అనుకుంటాం. అంటే వెలాసిటీ ఫార్ములా ds by dt. d by dt ఆఫ్ 96t minus 16t square. 96t వాల్యూ 1 minus 16t square చేస్తే 2t. 96 minus 32t ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. t వాల్యూ 0 తీసుకుంటాం. 96 minus 32 into t value 0. So 96 minus 0, 96 meter per second. Next, velocity at the end of 2 seconds at t is equal 2 seconds. 2 seconds అని వాడేచ్చాం అంటే దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 96 minus 32 into t value 2. 32 2 64. 96 లో 64 సబ్స్టిట్యూట్ అయితే 32 meter per second. Right down. Next value find out చేద్దాం. నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెకండ్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ అన్నాడు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద, సో యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ dv by dt. సో v వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 96 minus 32t. కాన్స్టెంట్ అండ్ డెరివేటివ్ చేస్తే 0 minus 32 t చేస్తే 1 minus 32 meter per second. The greatest height. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే the greatest height ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. గ్రేటెస్ట్ హైట్ అంటానే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, దట్ ఈస్ మీనింగ్ 96 minus 32 is equal 0. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ గ్రేటెస్ట్ హైట్, ఏదో ఒక హైట్ వద్ద వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది. మైండ్లోకి రావాలి.
Okay, minus 32 is t is equal plus 96 అవతలకి వెళ్తే minus 96 plus అవతలకి వెళ్తే minus t is equal minus 96 by minus 32 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది 32 1 జా 32 3 జా 96 t వాల్యూ 3 సెకండ్స్ సో ఎంత టైం పడుతుందంటే 3 సెకండ్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు అండ్ ద టైం టేకెన్ టు ద మాక్సిమం హైట్ ఈ హైట్కి వెళ్ళడానికి కింద నుంచి ఆ పైకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే 3 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ s at t is equal 3 seconds ఫస్ట్ s లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం s ఎంత ఉంది ఇక్కడ 96t minus 16t square సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం 96 into t వాల్యూ 3 minus 16 into 3 square. 96 3 ja 3 6 ja 18 3 9 ja 27 1 28 minus 16 into 9 16 9 ja 144 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే ఈజీగా చేయొచ్చు 144 ఏ అవుతుంది సో meters so greatest height another so greatest height 144 meters and required time t is equal 3 seconds వస్తుంది ఓకే ఇది ప్రాబ్లం ఫస్ట్ వన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని t is equal 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇట్స్ వెలాసిటీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2 సెకండ్స్ అంటే వెలాసిటీలో t వాల్యూ తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి తర్వాత యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫార్ములా dv/dt d/dt ఆఫ్ 96 minus 32t సో 96 అనేది కాన్స్టాంట్ గా డెరివేటివ్ చేస్తే 0 minus 32 into t వాల్యూ చేస్తే 1 సో minus 32 మీటర్ పర్ సెకండ్ తర్వాత అడిగిన క్వశ్చన్ గ్రేటెస్ట్ హైట్ అన్నాడు సో గ్రేటెస్ట్ హైట్ అంటే మైండ్ లోకి రావాల్సింది వెలాసిటీ 0 సో వెలాసిటీ ఆల్రెడీ మనం చేసాము ఎంత వచ్చింది 96 minus 32t is equal 0 plus 36 అవతలకి వెళ్తే minus 36 minus 32 into t into ట్రాన్స్పోజ్ అయితే డివిజన్ minus 96 by minus 32 1 ja 32 3 ja t వాల్యూ 3 ద రిక్వైర్డ్ టైం t వాల్యూ 3 తర్వాత ఎంత హైట్ కి వెళ్ళింది అన్నాడు ద వాల్యూ ఆఫ్ s at t is equal 3 seconds s equal to 96 minus 16t square 96 t value 3 minus 16t square అంటే 3 square 96 into 3 288 minus 16 into 3 square అంటే 9 288 minus 144 finally 144 meters so greatest height ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ 144 required time t is equal 3 seconds okay write down next problem okay next problem a particle is projected vertically upwards and its height h feet ఎంత హైట్ కి వెళ్ళేసట ఒక వస్తువును పైకి వదిలితే h ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళిపోయింది h ఫీట్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ హైట్ సో at time t seconds is given by h is equal 60t minus 16t square height ఇచ్చేసారు 16t minus 16t square find first question greatest height at times ఎంత హైట్ వెళ్ళి ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి గ్రేటెస్ట్ హైట్ అంటే వెలాసిటీ 0 ఇచ్చినా అంటే మనం టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సెకండ్ వన్ ద వెలాసిటీ విచ్ it will hit the ground assuming that his measurement from the ground level సో గ్రౌండ్ లెవెల్ కి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అండర్స్టూడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ హైట్ సో వెలాసిటీ v is equal 0 వచ్చేస్తుంది అక్కడ నుంచి t వాల్యూ కనుక్కుంటా ముందు ఎంత హైట్ లో వెళ్ళింది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేద్దాం given h equal to 16t minus 16t square okay next velocity v is equal
actual formula displacement ds by dt, but dh by dt. So dh by dt గా తీసుకోవాలా. d by dt of h value 16t minus 16t square. 16t చేస్తే 1 minus 16t square చేస్తే 2t. 60 minus 16 2 జా 32t. ఇది ఓన్లీ వెలాసిటీ. బట్ ఏమన్నాడు ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. గ్రేటెస్ట్ హైట్. సో గ్రేటెస్ట్ హైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుంది 0. సో వెలాసిటీ v is equal 0. సో వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 16 minus 32 equal to 0. Minus 32t equal plus 16 అవుతుంది వెళ్తే minus 16. సో t is equal minus 16 by minus 32. Minus minus cancel. సో 2 tables అయినా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో 4 1 జా 4, 4 5 జా 20, 4 8 జా 32. 15/8 seconds పడుతుంది. ఎంత టైం పడుతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి? టైం 15/8 seconds. బట్ మనకు గ్రేటెస్ట్ హైట్ కావాలంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్. Next, the value of h at t is equal to 15/8 seconds. So t value ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? at 15/8 seconds కు స్టార్ట్ చేస్తే 16 into, so t value, so that process h equal to 16 into t value 15/8 minus 16 into 15/8 whole square. సో సింపుల్గా రెండిట్లో కామన్ ఏముందంటే 15/8, 60 minus 16 into ఒక స్క్వేర్ రిమూవ్ అయితే ఇంకోటి 15/8 మిగులుతుంది. 15/8 16 is 60/1, 8 1 ja 8 2 ja 16. So no problem. 16 minus 30. 50/8, 60 minus 30, 30. 2 4 ja 2 15 ja. 15 into 15/4. So 225/4 feet distance పెడుతుంది. ఇక్కడ ఫీట్ అడుగులో ఇచ్చారు. ఓకే, ఇంత డిస్టెన్స్ లో వెళ్తుంది. ఇంతది గ్రేటెస్ట్ డిస్టెన్స్. గ్రేటెస్ట్, సో గ్రేటెస్ట్ హైట్ 225/4 ఫీట్స్ డిస్టెన్స్ లో వెళ్తుంది. ఓకే, ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం. రైట్ డౌన్ ఫస్ట్. రైట్ డౌన్. Second question observe చేద్దాం. The greatest height find out the velocity which it will hit the ground. It will hit the ground assuming that h is measured from the ground level. ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క ఓకే వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎటువంటి డిస్టెన్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ ఎంత అంటే ఏమి ఉండదు హైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడనే మనకు పార్టికల్ ఏదైనా వస్తువు ఉంటుంది, దానికంటే ఒక హైట్లో ఏం లేదు కనుక ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం లేదు కనుక 0. సో h ఈక్వల్ 0. h అంటే ఏంటి? 16t minus 16t square equal to 0. సో రెండిట్లో కామన్ t తీస్తే 16 minus 16t equal to 0. t కామన్ తీసినాం, 16 minus 16t square. సో 16 minus 16t equal 0. So minus 16t equal to plus 16 అవుతుంది కనుక minus 16. Both side negative cancel. t equal to 16/16. 4 8 4 4 ja 16, 4 1 ja 4 5 ja. So how much time? 15/4 seconds time ఉంది. అయితే the velocity ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ. What is the find out? Velocity at t is equal 15/4 seconds ఎంత. So velocity is equal velocity at t
t is equal 15 by 4 seconds. So velocity v is equal, మనకి ఎంత వచ్చింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, velocity v is equal how much, like find out చేద్దాం. dh by dt d by dt of h value how much, ఇక్కడ ఇచ్చారు 16t minus 16t square. 16t చేస్తే 1, 16 t square చేస్తే 2t. So velocity v is equal 16 minus 32 t. So at t is equal 15 by 4 seconds, required velocity v is equal 16 minus 32 into 15 by 4. V is equal 16 minus 4 1 ja 4 8 ja 8 into 15 120. 16 minus 120 minus 16 how much, ఇక్కడ వెలాసిటీ నెగటివ్ లో ఉంటుంది, నెగటివ్ ను పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాం. నెగటివ్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్. 16 ఫీట్ ఫర్ సెకండ్, అడుగుల దూరం ఉంటుంది, ఫీట్ ఫర్ సెకండ్. రెండు కండిషన్ ఇచ్చాడు. గ్రేటెస్ట్ హైట్ కనుక్కోండి అంటే వెలాసిటీ 0, టైం వస్తుంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక వెలాసిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎటువంటి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఎటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండదు కనుక 0 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ గ్రౌండ్ అజ్యూమింగ్ ద h is measured from ground level. ఊహించుకోండి, ఊహించుకోవాలి, ఎక్కడ వస్తువు భూమి పైన ఉంది అన్నప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏమి లేదు కనుక 0. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, x వాల్యూ 60 minus 16t square is equal 0. t కామన్ తీస్తే 16 minus 16t, 16 minus 16t is equal 0 plus 16 అవతలకి వెళ్తే minus 16t is equal 16 by 16. 4 4 ja 4 15 ja 15 by 4. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఎక్కడ కావాలా, t is equal 15 by 4 seconds వద్ద కావాలి. వెలాసిటీ v equal dh by dt d by dt of 16t minus 16t square. t చేస్తే ఏమొస్తుంది 1, 16 into 1 minus 16t square చేస్తే 2t. 60 minus 62 ja 32t, or t is equal 15 by 4 seconds. Required velocity v is equal 16 minus 32, t value 15 by 4, 4 1 ja 4 8 ja 16 minus 8 into 15 120. 120 లో 60 పోతే minus 60. Velocity is not taken for the negative value, so you consider positive. Required velocity v is equal 16 feet per second. Okay, write down next problem. So next question observe చేద్దాం. The displacement s of particle is given at time by the relation s is equal 2t cube minus 15t square plus 36t minus 17. Find first question, initial velocity find out చేయండి అన్నాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అన్నాడు కనుక వెంటనే దట్ ఈస్ టైం t is equal 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం, టైం వెన్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0, ఎప్పుడు వెలాసిటీ 0 అవుతుంది, ఏ టైంలో అవుతుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం, వెలాసిటీ వెన్ యాక్సిలరేషన్ 0, ఒకవేళ యాక్సిలరేషన్ 0 తీసుకుంటే వెలాసిటీ ఎంత, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాడు, అంటే టైం t is equal 0 తీసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వెలాసిటీ v is equal ds by dt, d by dt of s value 2t cube minus 15t square plus 36t minus 17. So t cube చేస్తే 3t square minus 50 t square చేస్తే 2t plus 36t చేస్తే 1 కాన్స్టాంట్ చేస్తే 0. 2 3 ja 6t square, 15 2 ja 30t plus 36. So 2t cube చేస్తే 3t square వస్తుంది minus 50 t square చేస్తే 2t plus 36t చేస్తే 1 minus 0. 2 3 ja 6t square minus 15 2 ja 30t plus 36. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అన్నమాట. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ at t is equal 0 తీసుకోవాలా. సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే ఆ t వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6 equal to 0 square minus 30 into 0 plus 36.
6 into 0 square 0 plus 36. Finally 36 feet per second వస్తుంది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కు ఆన్సర్. ఓకే, 6 into 0 square minus 30 into 0 plus 36. 0 minus 0 plus 36. Finally 36 feet or a feet కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూనిట్ అని రాసుకోవచ్చు. యూనిట్ ఫర్ సెకండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, టైం వెన్ వెలాసిటీ ఇస్ జీరో. టైం వెన్ అంటే వెలాసిటీ జీరో ఏ టైంకి అవుతుంది? కండిషన్ ఇచ్చినాడు. గివెన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో. ఎప్పుడు జీరో అయితే టైం ఎంత? ఆల్రెడీ మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వెలాసిటీ v వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 60 స్క్వేర్ మైనస్ 30t ప్లస్ 36 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. v ఈజ్ ఈక్వల్ 0, 60 స్క్వేర్ మైనస్ 30t ప్లస్ 36 ఈక్వల్ టు 0. Each term is divided by 6. 6 1 ja 6 1 t square, 6 5 ja 30, 6 6 ja 36 is equal 0. Splitting చేద్దాం. 1 into 6, 1 into 6 ఏమవుతుంది? 6. సో 2 నెంబర్స్ తీసుకుందాం. 2 3 ja 6, minus 2 minus 3 minus 5. ఏవైనా 2 నెంబర్స్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మిడిల్ టర్మ్ -5 రావాలి. t స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, కాన్స్టాంట్ అండ్ 6. 1 into 6 6. ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 6 రావాలి. ఆ 2 నెంబర్స్ ను అడిషన్ లేదా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే -5 మిడిల్ టర్మ్ రావాలి. t స్క్వేర్ minus 2t minus 3t plus 6 equal to 0. రెండిట్లో కామన్ t. t minus 2 minus 3 కామన్ తీస్తే t minus 2 equal 0. రెండిట్లో కామన్ t minus 2 t minus 3 is equal 0. So t minus 2 is equal 0, t equal to 2, t minus 3 is equal 0, t is equal 3. So మనకు కావాల్సిన టైం, required time t is equal 2 seconds or 3 seconds. ఏదైనా ఒక టైంలో వెలాసిటీ అనేది అంటే 2 seconds కావచ్చు, 3 seconds కావచ్చు. ఈ టైంలో వెలాసిటీ అనేది ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఇంకోటి యాక్సిలరేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ వెలాసిటీ వెన్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ 0. కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినాడంటే యాక్సిలరేషన్ 0 ఇచ్చినాడు. వాట్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నాడు. మనకు వెలాసిటీ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా తెలుసు. 60 స్క్వేర్ మైనస్ 13t ప్లస్ 36 వెలాసిటీ మనకు తెలుసు ఇది. సో మనకు యాక్సిలరేషన్ గివెన్ యాక్సిలరేషన్ small a equal to 0. Formula dv by dt is equal to 0. d by dt of already v value tells 60 square minus 30t plus 36 equal to 0. So 6 t square cheste differentiating 2t minus 13 t cheste 1 constant cheste 0. 6 2 ja 12t minus 30 is equal 0. 12t minus 30 avalagalta plus 30. t is equal 30 by 12. 30 by 12. So finally t value 3 4 ja 12, 3 10 ja 30, 2 2 ja 4, 2 5 ja 10. So t value 5 by 2. That is meaning 2.5 seconds వచ్చింది or 5 by 2. ఈ టైం వద్ద వెలాసిటీ ఎంత? So velocity at t is equal 5 by 2 seconds. From first equation, v is equal 60 square minus 13t plus 36. Equation number 1. Velocity at 5 by t is equal 5 by 2 seconds is equal 6 into 5 by 2 whole square minus 30 into 5 by 2 plus 36. 6 into 5 square and 25, 2 square and 4, 30 into 5 by 2 plus 36. 2 3 ja, 2 2 ja 4, 3 into 25, 75 by 2 minus 2 1 ja, 2 15 ja, minus 15 plus 36. 75 by 2 plus 36 లో 15 subtract होते
21 sorry subtract అవుతే 21 సరిపోతుంది. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లాస్ట్ స్టెప్ రైట్ డౌన్. సో స్మాల్ కరెక్షన్ ఇక్కడ 15 ఉంది 15 5 గా 75. సో 75 లో 36 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 9 39 minus 39. So last line write down, continue next step. Okay, 75 by 2 minus 39, 2 into 39 78, 75 minus 78 by 2 minus 3 by 2. So velocity at t is equal 5 by 2 second is v is equal minus 1.5 unit per second. Okay, continuation ikkade direct answer ఎంత వస్తుంది అంటే velocity v is equal minus 1.5 minus 3.2 వస్తుంది minus 1.5 unit per second. Okay, this is the required velocity. ఇక్కడ acceleration ఇచ్చాడు, velocity which velocity find out already చేసినాం. సో d by dt of 6t square minus 13t plus 36. 6 into t square చేస్తే 2t minus 30t చేస్తే 1. 6 2 ja 12t minus 30 equals 0. 12t is equal 30, t equal to 30 divided by 12. So 3 4 ja 12, 3 10 ja, 2 2 ja 2 5 ja, 5 by 2 వచ్చింది. Velocity at t is equal 5 by 2. మనం velocity ని ఇక్కడ velocity అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తెలుసు, అక్కడ t వాల్యూ 5 by 2 ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు రిక్వైర్డ్ వెలాసిటీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ వెలాసిటీ వాల్యూ 6 into 5 by 2 whole square minus 30 into 5 by 2 plus 36, 25 by 4 minus 30 into 5 by 2 plus 36, 2 2 ja 2 3 ja, 3 into 25 75 by 2 minus 15 5 ja 75 plus 36, simplification చేస్తే 75 by 2 minus 39 చేస్తే 75 minus 38 by 2 minus 3 by 2 అంటే minus 1.5 unit per second. Okay, right.